Evo nas u studiju, velika čast za mene. Sa nama je moj američki kolega William Silcock, novinar. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji. Dobro jutro. It's beautiful to be here. Thank you for having us this morning. Divno je biti ovde. Hvala vam što ste nas ugostili. Hvala i vama što ste naš gost. Evo vas u Nišu, koliko već? 2-3 dana? So how long have you been in Niš? I've been in Niš 4 days, but this is my 4th trip to Niš. 4 dana sam u Nišu, ali ovo je već moj 4. put ovde. Pa vi ste i domaćin ovde. Kako vam se dopada naš grad? It's beautiful. It's my home away from home. It's beautiful. Jako mi se dopada naš grad. The people are wonderful, the river is gorgeous, the historic sites, fascinating. Istorijski, ovi spomenici. A kakvi su nam novinari? Ste novinarima radite ovih dana? The journalists are the best. I was in Belgrade last week for 3 days. Prošle nedelje sam bio u Beogradu 3 dana. And the journalists in Niš are every bit as good as those in Belgrade. I novinari u Nišu su zapravo potpuno jednako dobri kao novinari u Beogradu. Ako ne i bolji. Ako ne i bolji, if not better. Yeah, maybe. In some cases, yes. Da, u nekim slučajevima da. Interesantno predavanje držite u Medija centru Niškom. Radi se o nekim novim načinima medijske komunikacije. So it's interesting what you are doing these days in Media Reform Center. It's about new media, new ways of communication. Can you tell us something about this? We're teaching new techniques that journalists can use to tell the truth. Zapravo novinare učimo novim tehnikama da bi ispričali istinu. And to share stories with the public. I da podele priče sa javnošću. And to do it in smarter, faster, and more efficient ways. I da to urade na pametniji, brži i efikasniji način. And most of that happens, believe it or not, I'm looking for my phone, right on the phone. So we've been spending a lot of time talking about applications on the phone to tell stories. I najveći deo toga se zapravo može uraditi preko telefona koje on upravo traži, preko aplikacija koje se mogu naći na pametnom telefonu. Kako reaguju? Kako su đaci? So what are reactions? They're using the Twitter, Facebook, Instagram, a new application called Periscope. Već sada su počeli da koriste i Twitter, i Facebook, i Instagram, i novu aplikaciju Periscope. To smo zapravo i radili ovih dana na radionici, upotreba svih tih aplikacija. And yesterday we went out into the city, downtown, and the journalists interviewed people on the street. I zapravo juče su novinari imali zadatak da izađu na ulice grada Niša i da intervjušu ljude o tome koliko i kako zapravo oni koriste aplikacije. And Oliver, they found some interesting things. There was a 60-year-old woman who gets all of her news on Facebook. I zapravo jedna zanimljiva informacija je da su se susreli sa ženom koja ima 60 godina, a koja sve svoje informacije dobija preko Facebooka. And there was a 22-year-old boy who never watches the news, so he says. I zapravo susreli su se i sa 22-godišnjakom koji tvrdi da apsolutno nikad ne gleda vesti, ne interesuju ga vesti ni na društvenim mrežama. So we know by research and by actual experience that journalism is changing and social media has fundamentally changed the way journalists tell stories. I zapravo iz ličnog iskustva i znamo da se novinarstvo fundamentalno menja i da društvene mreže fundamentalno menjaju uopšte oblik novinarstva onako kako ga mi poznajemo. Menjaju na bolje ili na gore? Is it a change for a better or for worse? Well, we hope for the better. Nadamo se na bolje. Certainly news is faster now. Zapravo vesti su sada jako brže. We live in a 24/7 cycle of news, 24 hours a day, 7 days a week. Da, zapravo živimo u tom ciklusu 24/7, znači 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. The notions of deadlines have totally changed. I sada se zapravo ta cela ideja rokova u potpunosti promenila. But what hasn't changed is the need for quality journalists who verify facts and then tell stories in ways that are engaging. And that's probably the biggest key. The audience now is engaged. Da, i zapravo ono što je sada nama potrebno nam je da vesti budu kvalitetne, da ih novinari provere pre nego što ih ispričaju, a da zapravo na neki način budu i zanimljive. To je ono što je sada najvažnije, jer publika zapravo želi da im bude interesantnije. Koliko je moguće to u brzini? Kažemo da je vrlo važno da što pre stignu vesti do gledaoca, slušaoca. Koliko je moguće brzinu i tačnost, zanimljivost uskladiti? How is it possible to connect speed and truth and correctness, punctuality?
What a great question. Kako divno pitanje. That's exactly what we wrestle with. I teach at a journalism school in America, the Walter Cronkite School. Zapravo mi se upravo rvemo s tim. Out at Arizona State. Predajem na državnom fakultetu univerziteta u Arizoni koji se zove Cronkite. It's in the town of Phoenix. To je u gradu Phoenixu. And we consider ourselves a teaching hospital model of journalism. So we're like doctors trying to figure out how to help the patient, and the patient is the audience. I zapravo mi sada imamo jednu metaforu, glumimo doktore koji podučavaju učenike, odnosno novinare, na koji način treba da se izbore s tom situacijom. Zapravo publika je kao sada jedan pacijent. And fundamentally, speed can never outweigh accuracy, even though today it seems like it often does. Iako nam se čini da se danas to često dešava, brzina zapravo nikad ne može da nadmaši tačnost. Ne bi trebalo da nadmaši tačnost. Da, osnova je tačnost, zapravo moramo tačno da... So the bottom line is to be accurate. Yes. Recite mi, kakva je situacija u Americi? Koliko njih koristi ili koriste novinari masovno telefone, društvene mreže za prenos informacija? What's the situation in America? Do American journalists use telephones, applications, Facebook and social media to transfer to deliver news? Absolutely. Same as here. Apsolutno, kao i ovdje. Very similar, and even more so. The audience now increasingly does not watch television on a scheduled appointment basis, like every night at 6 o'clock. They don't watch the news that way very much anymore. Zapravo situacija je jako slična. Ljudi u Americi sve manje gledaju televiziju prema zakazanim terminima, sve manje ljudi gleda one čuvene vesti u 6 popodne. There's still our big nightly broadcast, but that audience is getting older and older, and the advertisers want younger and younger audiences, and the younger folks, like my kids who are in their 20s, aren't watching a newscast on a nightly basis. Dakle, njegovi sinovi koji su tinejdžeri, njegova deca zapravo ne gledaju te kasne večernje vesti, onaj program koji se emituje uveče gledaju sve stari ljudi, ali problem u tome što ljudi koji se reklamiraju su sve mlađi i mlađi, onda tu nastaje taj problem, taj rasceplja. Everything is going, to your smartphone. Sve se sada prebacuje na pametni telefon i sve vesti možete pratiti na vašem telefonu. Recite mi, jeste li imali prilike da se upoznate sa medijima u Srbiji? Kako vam se čini? Kakvi su nam mediji? So did you ever get a chance to meet media, to meet journalists here? Media situation, actually, to get to know the situation here. Yes, How is the situation? I've talked to them. They face challenges. Journalists are not well paid in Serbia. There's pressure on licensing. Pričao sam sa njima i susreću se sa raznim poteškoćama. Najpre, jako su slabo plaćeni, imaju problema sa licencama. The cultural landscape for journalism is not growing the way it should be. Znači, kulturološka podloga za novinarstvo ne raste, ne razvija se na onaj način na koji bi trebalo. You have beautiful, orchards. When I drove in from Belgrade, there were farms and orchards, and the farmers are fertilizing the fields and all that kind of stuff. Journalism doesn't have that right now. The plants are dying. Zapravo napravio je sada metaforu, dok je putovao od Beograda do Niša, video je divne voćnjake, divne njive, video je seljake kako đubre zemljište i slično i koliko je tu zapravo plodnog zemljišta, a kaže da upravo u novinarstvu se to ne dešava, već da biljke umiru. So that's why the media center here in Niš is, it's a bright spot. It's fertilizing and helping new journalism thrive and grow. And that's unusual to have a center like this, as sophisticated as it is. Zapravo kaže da je zaista divno što imamo medija centar u Nišu, tako jedno sofisticirano mesto koje se upravo bavi novinarima i koje čini sve da oni rastu i da se razvijaju. So the citizens here of Niš and your audience members and the journalists that work all around here should be very grateful that they have it. I građani kao i novinari i svi koji se bave našim gradom i okolinom bi trebalo zaista da budu zahvalni za postojanje. It's a bright spot for democracy. Divno mesto za demokratiju. Imamo i mi čime da se pohvalimo zapravo. We have something to brag about. Yes. Da. Kakva je situacija u Americi? What's the što se novinara tiče, položaja novinara i medija tiče? Regarding journalists da li internet novinarstvo preuzima malo medije, novine, televizije i te vrste medije? So is internet journalism taking over the media, newspaper, TV? Yeah. I was in London in May, and there was a study done by the Oxford Institute, Reuters Institute at Oxford University, and they said everywhere, from the United States to Germany, here in Serbia, it's all about the phone.
It's not about the TV set anymore, it's about the phone. So as stations put their signal on the phone, the audience can connect with them at any time they want. And that's a fundamental change worldwide. Ok, dakle, u maju je bio u Londonu i bio je na Reutersovom institutu u Oksfordu, zapravo na Oksfordskom univerzitetu, i radi se o tome da su došli do zaključka da je sve zapravo u telefonu. Tradicionalna televizija, kao što znamo, sve više gasi, dovoljno je staviti signal u telefon i da se najbrže moguće povežete sa svojom publikom. But there's a challenge in that because not everybody can afford an iPhone or a big Android with big... I mean, I even have an old iPhone. I don't even have the new one. Now they have screens like this big. Ono što je veliki izazov je zapravo što ne mogu svi sebi da priušte pametni telefon, ne znam, iPhone ili neki veliki Android. Evo, čak i on ima stariju verziju iPhone-a. So that's a little things that people need to think about, access to information. You don't want to cut off someone from information access just because they can't afford a phone or the internet or the mobile phone company bill. Znači, o tome bi trebalo razmišljati zapravo na duže staze, zato što je bitno imati taj pristup informacijama. Ne možete samo zbog toga što je sada teško doći do nekog boljeg telefona da ostati neinformisan, tako je, upravo tako. Koji je savjet za novinare ovde u Srbiji? So what's the advice for journalists here in Serbia? Ako se uzmu u obzir, eto. To continue to raise good questions. Nastavite da postavljate dobra pitanja. Try out all of the new apps that come out on the phone. Probajte apsolutno sve aplikacije. Kad kaže aplikacije, misli na društvene mreže. And we've been talking about this in the workshop, and we'll remind them again this morning. I o ovome smo pričali i u radionici, na radionici, i pričat ćemo o tome takođe i danas, a to je... Journalists in Serbia and all over the world have to be like teachers. Novinari u Srbiji, kao i novinari širom sveta, bi trebalo da budu kao nastavnici, zapravo oni koji obrazuju. So they're explaining complicated issues. Da objasne komplikovane događaje. Covering, from the Greek debt crisis to... Da pokriju od grčke krize. The Iran nuclear deal that was just signed yesterday. Da pričaju o grčkoj, o iranskoj krizi nuklearnoj, o tome što je juče potpisano. So we tell the journalists, you're a teacher. And you're just using the phone or the TV camera or the radio. Znači, kažemo novinarima, vi ste nastavnik, vi oblikujete, da li koristite kameru ili telefon ili bilo šta drugo, iskoristite to da bi me naučili. Okay, continue. And there was a quote at the Missouri School of Journalism, I postoji citat u školi novinarstva u Missouri. It's on the building when you walk into the building. Državama i nalazi se na ulazu zgrade. It says, journalists are the schoolmasters of the people. Novinari su zapravo nastavnici ljudi, odnosno razredne starešine ljudi. And there's another quote that says, a drugi citat kaže, wise shall be the bearers of light. Wise, wisdom. Da, kao mudrost bi trebalo, odnosno mudrost je, can you repeat? Light, so light. Je svetlost, zapravo. Can you repeat the whole phrase? Wise shall be the bearers of light. Mudrost treba da bude nosilac života. The idea is journalists have truth, that light, they're sharing knowledge, but they have to do it with wisdom. It's kind of like the graphic behind you there with the light coming in through those blocks. Da, kao ova grafika iza vas koja ima tu svetlost koja proizilazi kroz te kockice, trebalo bi kroz sve to povući mudrost. Your show every morning is bringing wisdom and light to the people. Da, vaš show svakog jutra donosi mudrost i svetlost vašoj publici koja vas posmatra. Hvala vam puno što ste bili. It's been a delight being here. Sledeći put kada dođete, dobrodošli ste. Next time you're here, you're welcome to visit the show again. Thank you very much. We will do that. Hvala vam puno. Nadam se da ćete uživati u Nišu i u radu sa našim kolegama. And our colleagues. And the food is fabulous. Hrana je fantastična, dodaje profesor. Da. Hvala vam puno. Thank you. Sa nama bio američki kolega William Silcock. Mi evo dođe smo do samog kraja emisije. Da vidimo još jednu vremensku prognozu kakvo nas to vreme očekuje ovde i u regionu danas, pa se odjavljujemo.